Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the poem Once Upon a Time, page number 141. First of all, we will translate it and after that we will paraphrase and explain it as well. Once upon a time एक दफ़ा का जिक्र है. Once upon a time son, मेरे बेटे एक दफ़ा का जिक्र है. They used to laugh with their heart. वो अपने दिलों से हंसते थे. They used to mean उनकी आदत थी, मतलब लोगों की आदत थी. आम तौर पर लोगों की ये आदत थी to laugh with their hearts, कि वो जब हंसते थे तो अपने दिलों से हंसते थे, मतलब खुलूसियत से हंसते थे. एंड laugh with their eyes, और अपने आंखों से हंसते थे, मतलब उनकी आंखें भी यकीनी तौर पर खुश होते थे जब लोग हंसते थे. बट नाउ दे ओनली laugh with their teeth, लेकिन अब वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं. जब अपने दांत ज़रा खुले करते हैं और हंसते हैं, दिल और आंखों में खुशी ज़ाहिर नहीं होती है उनके जब लोग हंसते हैं. while their eyes block cold eye, जबकि उसके बर्फ़ के सांचे की तरह ठंडी आंखें या सर्द आंखें. देयर आइस ब्लॉक यानी बर्फ़ के सांचे की तरह, कोल्ड सर्द आंखें जो है. सर्च बिहाइंड माई शेडो, वो मेरे साये के पीछे तलाश करती है. यानी उनकी आंखें जज्बात से आरी होते हैं और वो किसी किस्म की खुशी उसमें नहीं होती है. सर्च बिहाइंड माई शेडो, मेरे साये के पीछे कुछ तलाश करती है जब हंसती है. दूसरा स्टेंजा है देयर वॉज अ टाइम इंडीड, बेशक एक वक्त ऐसा बीता. इंडीड मीन बेशक. दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट, के लोग जब हाथ मिलाते थे तो अपने दिल से हाथ मिलाते थे, मतलब उनकी दिल में खलूस और खुशी होती थी और इसी लिहाज से हाथ मिलाते थे. बट दैट्स गॉन, लेकिन वही औकात जा चुके हैं. दैट्स मीन वही टाइम जो थे, वही औकात जो थे. गॉन अभी जा चुके हैं मेरे बेटे, माई सन. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, आज कल लोग हाथों को दिल की खुशी के बग़ैर मिलाते हैं. विदाउट हार्ट मीन दिल की गर्मजोशी के बग़ैर आजकल लोग हाथ मिलाते हैं. वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च, जबकि उनके बाएं हाथ तलाश करती है. माई एम्प्टी पॉकेट, मेरे खाली जेबों को. जब हाथ मिलाते हैं तो एक हाथ तो मिलाते हैं और दूसरा हाथ मेरे खाली जेब सर्च करती है, उसमें कुछ चीज़ें तलाश करती है. फील एट होम, कम अगेन. फील एट होम, आराम से रहो या अपने घर की तरह महसूस कर लो. कम अगेन, दोबारा आ जाओ, मतलब जब मेहमान आते हैं या हम जहाँ जाते हैं तो हमें मेज़बान कहते हैं कि फील एट होम, ऐसे महसूस करो जैसे आप अपने घर में हैं. कम अगेन, फिर भी आ जाओ, बार बार यहाँ आ जाओ, ये आपका अपना घर है. दे से, ये लोग कहते हैं. एंड व्हेन आई कम अगेन, और जब मैं दोबारा आता हूँ इन लोगों के पास. एंड फील एट होम, और घर जैसे खुशी महसूस करता हूँ इनके घर में. वंस, एक दफ़ा आता हूँ और वैसे ही घर की तरह महसूस करता हूँ. ट्वाइस, दूसरी दफ़ा आता हूँ. देयर विल बी नो थ्राइस, तो फिर इसके बाद तीसरी दफ़ा नहीं होती है, तीसरी दफ़ा आना नहीं होती है. फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, फिर मैं अपने पीछे दरवाज़ों को बंद पाता हो. फिर मैं जब तीसरे दफ़ा आता हो तो वो मेरे पीछे दरवाज़ों को बंद कर देता है. सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, इसलिए मेरे बेटे मैंने बहुत से चीज़ें सीख चुके हैं. आई हैव लर्नड टू वियर मैनी फेसेस, मैंने मुख्तलिफ चेहरे बनाना भी सीख चुके हैं. आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है. टू वियर, के पहने, के चेहरे बदलने. मैनी फेसेस, बहुत से चेहरों को बदलना मैंने सीखा है. लाइक ड्रेसेस, कपड़ों की तरह चेहरे भी बदलते हैं, मैंने ये सीख चुके हैं. होम फेस, घर का अपना चेहरा होता है. ऑफिस फेस,
دفتر کا اپنا چہرہ ہے، اسٹریٹ پہ گلی میں جب لوگ ملتے ہیں تو ان کا اپنا ایک انداز ہے، ہر جگہ کے اپنے اپنے انداز ہے۔ ہوسٹ پیس جب میزبان کی کردار ادا کرتا ہے تو اپنا ایک چہرہ ہے، انداز ہے۔ کوکٹائل فیس یعنی خوش آمدید جب کرتے ہیں تو وہ وہاں اپنا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ with all their conforming اسمائل، ان تمام باتوں کی تعریف کرتے ہوئے، لائک پیکس پورٹریل اسمائل with all their conforming smile مین ان تمام باتوں کی تعریف کرتے ہوئے، like a fixed portrait smile اور ان لوگوں کی مسکراہٹ ایک فکس مین نصب شدہ تصویر کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا ایک تصویر میں ایک آدمی مسکراتا ہے اور فکسڈ ہوتا ہے، دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے تصویر والے میں، تو بالکل آج کل بھی لوگ ویسے ہی ایک فکسڈ نصب شدہ مجسمے یا تصویر کی طرح مسکراتے ہیں۔ And I have learned to laugh with only my teeth. And I have learned to اور میں نے بھی یہ سیکھ چکے ہیں to laugh with only my teeth کہ میں بھی اپنے دانتوں سے صرف ہنسوں، یعنی مصنوعی ہنسی ہنسوں، میں نے بھی یہ سیکھ چکا ہے۔ And shake hand without my heart اور لوگوں سے دل کی خوشی کے بغیر ہاتھ ملا لو، میں نے بھی یہی سیکھ چکے ہیں۔ I have also learned to say goodbye میں نے بھی خدا حافظ کہنا سیکھ چکا ہے کہ لوگوں کو خدا حافظ کہنا۔ when I mean good ridden جب اس سے میرا مطلب ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ جان چھوڑ گئی، آپ سے نجات مل گئی، خلاصی مل گئی، مطلب یہ ہوتا ہے، اور زبان پر گڈ بائی کہتا ہو۔ to say glad to meet you اور میں نے بھی یہ سیکھ چکا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، without being glad لیکن اصل میں مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے۔ and to say it's been nice talking to you اور تاکہ میں یہ لوگوں کو کہوں کہ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ہوئی۔ after being bored لیکن اکتا جانے کے بعد یا تنگ ہونے کے بعد، لوگوں سے میں تنگ ہوتا ہوں لیکن وہ ظاہری طور پر ان کو کہتے ہو کہ آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ نیکسٹ ٹینزا ہے بٹ بلیو می سن لیکن یقین کیجئے میرے بیٹے، بلیو مین یقین کیجئے، مائی سن میرے بیٹے، آئی وانٹ ٹو بی وٹ آئی یوز ٹو بی میں چاہتا ہوں کہ وہی بن جاؤ جو میں ماضی میں تھا، ماضی میں جو تھا میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ when I was like you جب میں آپ کی طرح تھا، آپ کی طرح چھوٹا بچہ تھا اور جتنا خلوص مجھ میں تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح خلوص دوبارہ مجھ میں پیدا ہو جائے۔ I want to unlearn all these muting things میں چاہتا ہوں کہ بلا لو یا کہ unlearn نہ سیکھو یا بلا لو all these muting things ان تمام خاموش یا گونگی چیزوں کو۔ most of all I want to relearn اور سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سیکھ جاؤ، relearn دوبارہ سیکھ جاؤ۔ how to laugh کہ میں کیسے ہنسو، for my laugh in the mirror کیونکہ جب میں آئینے میں دیکھ کر اپنے ہنسی کو دیکھتا ہوں، آئینے میں میرے جو ہنسی ہے shows only my teeth یہ صرف مجھے میرے دانت دکھاتے ہیں، like a snake's bare fang بالکل ایک سام کے تیز زہریلے دانتوں کی طرح، فینگ مین تیز اور زہریلے دانت جو سام کے ہوتے ہیں، تو میرے دانت مجھے ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں جب میں آئینے میں اپنا مسکراہٹ دیکھتا ہوں۔ سو شو می سن اس لیے میرے بیٹے مجھے بتاؤ، ہاؤ ٹو لاف کہ میں کیسے ہنسو، شو می ہاؤ آئی یوز ٹو لاف اور یہ مجھے بھی بتاؤ کہ میں کیسے ہنستا تھا چھوٹے عمر میں، اینڈ اسمائل اور کیسے مسکراتا تھا وہی مجھے بتاؤ۔ ونس اپان اے ٹائم وین آئی واز لائک یو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب میں آپ کی طرح چھوٹا تھا تو جو خلوص اور پیار سے میں ہنستا تھا وہی مجھے بتاؤ، میں وہی سیکھنا چاہتا ہوں اور موجودہ مصنوعی مسکراہٹ اور ہنسنا بھولنا چاہتا ہوں یا ان لرن کرنا چاہتا ہوں۔ So that is the simple translation. Now let's begin the paraphrase as well as explanation of every stanza along with the translation.
वंस अपॉन अ टाइम सन, मेरे बेटे एक दफ़ा का जिक्र है, दे यूज टू लाफ विद दियर हार्ट, के लोग अपने दिलों से हंसते थे, एंड लाफ विद दियर आइज़, और अपने आंखों से खलूस के साथ हंसते थे, बट नाउ दे ओनली लाफ विद दियर टीथ, लेकिन आजकल ये लोग सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं। वाइल दियर आइस ब्लॉक कोल्ड आई, जबकि उनके बर्फ़ के सांचे की तरह ठंडी आंखें, और सर्च बिहाइंड माई शेडो, मेरे साये के पीछे कुछ तलाश करती है। पैराफ्रेज में सिर्फ हम इस नज़म को नसर में तब्दील कर लेंगे। So in this stanza, the poet says his son that once upon a time the people were very much sincere, and they would laugh with the pleasure of their heart and the pleasure of their eyes. So far nowadays is concerned, so the people only laugh with their teeth, and their heart and eyes are very cold when they are laughing, and the people are mostly searching behind the shadow of a person when they laugh at him. In explanation, we will first of all write a reference to the context. So reference to the context I have written on the whiteboard as well. This stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. Once Upon a Time वाले नज़म से लिया गया है. This poem has been composed by Jibril Okara. Jibril Okara ने ये नज़म composed किया है. This poem reflects how people change over the year. ये हमें ये बताती है कि लोग वक्त या साल गुजरने के साथ साथ कैसे तब्दील होते हैं, एंड बिकम अनट्रस्टवर्दी, और गैर भरोसे वाला बन जाता है, खलूस उसमें कम होते हैं. The poet highlights the changes in the ways people used to behave in the past and how they are behaving now. यानी शायर उजागर करती है वो तब्दीलियाँ जो लोग माजी में करते थे और आजकल जो किरदार अदा करते हैं या जो बिहेवियर अदा करते हैं उनमें जो तब्दीली आती है तो इनको हाईलाइट करते हैं. और अगर एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो ज़रा तफसील के साथ इसमें थोड़े बहुत इजाफा होगा. So in this stanza, now explanation will be just like this. In this stanza, the poet plays the role of a father, and he is talking with his son, and he he told his son that, "Oh my son," and there was a time that when the people were laughing, so they were laughing with too much sincerity, and there were too much trustworthiness in their laughing, and the people would laugh with their heart. When they would laugh, so their whole body would remain happy, and their eyes would also laugh. When the people would laugh, so from their eyes it would get clear that the person is really very much happy and he is laughing genuinely, right? But so far nowadays is concerned, so the people don't laugh with their heart, they don't laugh with their eye, they don't laugh sincerely, but they only laugh with their teeth. They only show their teeth to show the other people that I am laughing, whereas the eyes of the people and the heart of the people are like the block of an ice. They are very much cold. There is no happiness, no warmth, no emotion, no passion in the heart of the people when nowadays the people are laughing. They are totally passionless while they are laughing nowadays. And when the people are laughing, so they are searching behind the shadow of a person. They usually look at the financial condition of a person. If the financial condition of a person is good, so then the people laugh at him a lot. And if it's bad, so then the people don't want to meet him at all as well. The second one, देयर वॉज अ टाइम इंडीड, बेशक एक वक्त ऐसा था, दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट, के लोग अपने दिलों से हाथ मिलाते थे. बट दैट्स गॉन सन, लेकिन वो वक्त भी जा चुका है मेरे बेटे. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, आजकल लोग दिल के बगैर हाथ मिला लेते हैं. वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च, जबकि उनके बाएं हाथ तलाश करते हैं माई एम्प्टी पॉकेट, मेरे खाली जेबों को. तो पैराफ्रेज होगा,
In this stanza, the poet says that in the past time, when the people would shake hand with each other, so there was sincerity in it. But nowadays, when the people are shaking hands, so there is no sincerity in it, and the people are mostly searching nowadays. The people are searching. On one hand they are shaking hand, but on the left hand they are searching the empty pocket of the poet. Mean the poet says that they search my empty pocket, that what's the condition of my pocket. In the paraphrase, we will say that this stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. This poem has been composed by Jibril Okara. This poem reflects how people change over the year and become untrustworthy. The poet highlights the changes in the way people used to behave in the past and how they are behaving now. In the explanation, we will say in this stanza the poet plays the role of a father, and he discuss his son about the comparison of the past time, the young age, and the old age or the later age. The poet says that, "Oh my son, when in the past time the people would shake hand, so they would shake hand very sincerely, very trustworthily, very happily. The shaking of the hand were full of passion, emotion, and happiness. But so far nowadays is concerned, so when the people shake hands, so there is no passion in it. They don't shake hand heartily. They shake hand ceremonially or just formally. They shake hand. Otherwise, there is no love, no warmth, no happiness in shaking their hand. And when the people are shaking hand in one right hand, their left hand usually search the pocket of the person, that whether the person is rich or poor. So the poet said that when the people are shaking hand with me, so on the right hand they shake hand with me ceremonially or formally, and whereas on the left hand they are searching my pocket whether there is something in my pocket or not, but usually my pocket is empty, so they are searching my empty pockets. फील एट होम, कम अगेन, अपने घर जैसा महसूस कर लो या आराम से रहो, दोबारा आओ, दे से वो लोग कहते हैं। एंड व्हेन आई कम अगेन, और जब मैं दोबारा आता हो, एंड फील एट होम, और आराम से महसूस अपने घर जैसे महसूस करता हो। वंस एक दफ़ा आता हो, ट्वाइस दो दफ़ा आता हो, देयर विल बी नो थ्राइस, तो फिर तीसरी दफ़ा नहीं होती है। फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, क्योंकि मैं अपने पीछे दरवाज़ों को बंद देखता हूँ, मतलब वो मुझे दरवाज़ा नहीं खोलता है जब मैं तीसरे दफ़ा आता हूँ। So paraphrase him. In this stanza, the poet says that nowadays the people, if you are a guest with the people, so they will tell you that our home is your home and you can come here anytime. You should come all the time. But when I come for the third time, so then usually the doors are shut behind me. They only bear me one or twice. In the paraphrase, first of all, we will write the explanation, the reference to the context, the explanation. This stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. This poem has been composed by Jibril Okara. This poem reflects how people changes over the year and become untrustworthy. The poet highlights the changes in the way people used to behave in the past and how they are behaving now. Explanation. In this poem, in this stanza, the poet plays the role of a father, and he discusses with his son that, oh my son, there is a great difference between the past time and the present time. When nowadays the people will tell you that when you are a guest and you go to the people of you go to your friend house or your relative house, so they will tell you that you should feel like your own house. This house is your own house and you can come here anytime. You are welcome all the time. But when I come there once, so they are happy. They say such like sentences to me. When I come for the second time, so also they are a little bit happy.
but when I come for the third time, so then I can't enter their house. When I knock at the door, they don't open the door to me, and the door is usually shut behind me, although they tell that it's your own house and you should come again and again. So the people have changed a lot, and verbally they say one thing, and inwardly or within the heart there is something else in their heart. So there is a lot of hypocrisy in the mind and the saying and doing of the people nowadays. सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, बस मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं मेरे बेटे. आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस, मैंने मुख्तलिफ चेहरे बदलना सीख चुके हैं. लाइक ड्रेसेस, कपड़ों की तरह चेहरे भी बदलते हैं. होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, इन घर का चेहरा होता है, दफ्तर का, गली में मिलने का, मेज़बान का और खुशामदी वाला चेहरा. with all their confronting smile, इन तमाम बातों की तारीफ करते हुए या उनके अपने इनमें से हर एक के अपने अपने मुस्कुराहट होते हैं. मतलब विद ऑल देयर कन्फॉर्मिंग स्माइल, इन तमाम के अपने एक तस्दीक शुदा स्माइल होते हैं, मुस्कुराहट होती है. अगर मतलब जब मिलते हैं तो हर एक की अपनी मुस्कुराहट होती है, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल. और ये बिल्कुल एक नस्ब शुदा तस्वीर के मुस्कुराहट की तरह हर जगह की अपने एक मुस्कुराहट होती है. Paraphrase. In this stanza, the poet says his son that I have learned so many things in my life. I have learned that the people are changing their face according to the situation. They have their own face at home. Similarly, they have their own face in the office, street. They have their own face as a host or aide when at they have a cocktail face as well. Mean every place has its own face and the people smile like that. Otherwise and whether whereas in the inwardly there is nothing in them, जबकि अंदर कुछ भी नहीं होता है उनमें, यानी खुलूस और वो नहीं होते हैं. Now explanation. This stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. This poem has been composed by Jibril Okara. This poem reflects how people changes over the year and become untrustworthy. The poet highlights the changes in the way people used to behave in the past and how they are behaving now. Right? Now explanation. In this stanza, the poet plays the role of a father, and he told his son that, oh my son, I have learned many things in my lifetime, and I have learned that the people are changing their faces. They are changing the faces like they are changing the dress. They behave differently in different situation. At home, when you meet the people, so there is one face. Their way of talking and behavior are one way. When you are meeting them in the office, so then they adopt another face and another attitude and behavior they adopt. Similarly, when the people meet at street with you, so there is another way of meeting and another style they adopt. Similarly, when they play the role of a host, so then the attitude of a person is different from the meeting in other places. Similarly, when the people have some hidden motive, they want to get something from you and they want to show flattery to you, so they have another type of face, and that is a cocktail face they adopt at that time. Every place has a specific type of a smile, and these specific type of smile are like the portrait smile, in which a person will take a picture, and in the picture the person is smiling. So every place has its own smile. In the picture there is no inner feeling, inner emotion, inner thing is not there, but the smiling is the same to every person in the picture. Similarly, nowadays the people are also more passionless, and there is no passion in their heart, but when they smile very coldly. They smile only with their teeth. Next stanza here. And I have learned to laugh with only my teeth.
और मैंने भी एंड आई हैव लर्न टू और मैंने भी ये सीख चुका है टू लाफ विद ओनली माई टीथ के मैं सिर्फ अपने दांतों से हंसो एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट और लोगों से दिल की खुशी के बगैर हाथ मिला लो। आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाई और मैंने भी खुदा हाफिज़ कहना सीख चुका है। व्हेन आई मीन गुड रिडन जब इससे मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ कि आपसे जान छुड़ गई। टू से ग्लेड टू मीट यू जब मैं कहता हूँ कि आपसे मिलकर खुशी हुई। विदाउट बीइंग ग्लेड लेकिन असल में मुझे खुशी नहीं होती है। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू और जब मैं ये कहता हूँ कि आपसे मिलकर आपसे बातें करके बहुत खुशी हुई। आफ्टर बीइंग बोर्ड लेकिन असल में उकता जाने के बाद मैं उनको यही कहता हूँ तो मैंने भी ये सब कुछ सीख चुके हैं। तो पैराफ्रेज में है इन दिस स्टेंजा द पोएट प्लेज द रोल ऑफ फादर एंड सेज हिज सन दैट ओ माय सन आई हैव आल्सो लर्न टू adopt a different type of to laugh only with my teeth, right? And I have also learned to shake hand with the people without any warmth. And I have also learned to say goodbye to people when I mean to say that it is too good that you left me, right? And I usually I say the people that I am happy to meet you, whereas in the inwardly I am not happy, but I am bored with the person, but outwardly I told them that I am happy to meet you, I am glad to meet you. In the explanation, we will first of all a reference to the context. This stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. This poem has been composed by Jibril Okara. This poem reflects how people change over the year and become untrustworthy. The poet highlights the changes in the way people used to behave in the past and how they are behaving now. तो यही इनके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है. नाउ एक्सप्लेनेशन. In this poem, the poet plays the role of a father and he says his son that, oh my son, I have also with the passage of time when I have also learned to laugh differently and only laugh with my teeth. When I laugh at the people, so there is no emotion or passion or warmth or happiness in my heart to the other, but I only open my teeth and show that just like a portrait smiling, I are laughing, I laugh to the people. And he further says that when I shake hand with the people, so the other people also shake hand without emotion. But I have also learned to shake hand with the people ceremonially or formally, but there is no warmth, passion, or happiness inwardly in my heart when I shake hand with them. And then he says to him that, oh my son, I have also learn to say goodbye to the people when the people are lefting, but inwardly I become very much happy and I want that I am very much happy that I got rid of you. In the heart of my heart I say that that's too good that I got rid of you, and verbally I told them that goodbye, but originally it is just equal to good ridden, right? And sometime I told the people that I am very happy to meet you, but inwardly actually I am not happy when I am meeting with them, but I am very bored at meeting with them. And when I tell the people that I am glad that you gave me some time, you gave me the company and we talked for some time, so verbally I tell such person that I am happy, I am glad to talk to you, nice to talk you, happy to talk you, but inwardly I am very much unhappy to talk with that person, and I am very much bored when I am talking with such people. Mean there is a lot of difference between my inward and outward attitude, and I have also learned all these things with the passage of time from the people behavior, and I also now do such and such thing. नेक्स्ट स्टेंजा है, बट बिलीव मी सन, लेकिन यकीन कीजिए मेरे बेटे, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, मैं चाहता हूँ कि वही बन जाऊँ जो मैं बचपन में था. When I was like you, जब मैं आपकी तरह छोटा था.
आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज मटिंग थिंग, और मैं चाहता हूँ कि बुला लो, नहीं सीख लो इन तमाम गूंगी चीज़ों को, मसनूई चीज़ों को। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू री लर्न, सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि दोबारा सीख जाऊँ हाउ टू लव फॉर माई लाफ इन द मिरर, कि मैं कैसे हंसूँ, क्योंकि जब मैं एक आईने में हंसता हूँ, शो ओनली माई टीथ लाइक अ स्नैक बेयर पेस्ट, तो मुझे सिर्फ मेरे दांत दिखाते हैं जैसे एक जहरीले सांप के दांत होते हैं, तो वैसे मुझे अपने दांत दिखाई देते हैं। नाउ paraphrase. In this stanza, the poet plays the role of a father, and he says his son that, oh my son, I have also become a very much ceremonial person, but you should believe that I want to become such person when I was in my childhood. Now you are in a childhood, and you are sincere, so I want to be sincere like you, and I want to forget all those things which I have learned with the passage of time from the other people. I want to forget all these things, and I want to learn all the sincere feeling and thought which were there in me in the childhood, right? Because nowadays when I look at me in the mirror, and I laugh only with my teeth, so my teeth seems to me like the teeth of a snake, or a poisonous snake. Now explanation. First of all, we will talk about reference to the context. This stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. This poem has been composed by Jibril Okara. This poem reflects how people change with the year and become untrustworthy. The poet highlights the changes in the way people used to behave in the past and how they are behaving now. मीन जब वो यंग थे तो कैसे थे और अभी वो कैसे हैं. On the explanation, we will say, in this stanza, the poet plays the role of a father. He tells his son that, oh my son, I have also become an artificial man, and I have also adopted such habits and such behavior from the society which is not original, which is not based on fact. And really I want to forget all these things, and I want to become such sincere and such trustworthy and such simple and lovely person when I was in my childhood. Just like you, now you are in your childhood, you are young and you are also sincere and trustworthy, so I want to become like you. And the thing which I have learned from the society or from the people during the span of my life, so I want to forget all these things, to unlearn all these things, and I want to relearn the innocent thing which were there in me in my childhood. Because nowadays when I look at my teeth, when I am smile to the other people, and inwardly there is no warmth, emotion, passion, love, kindness, etc. in my and my heart. So then I feel that my teeth are like the teeth of a snake which is full of poison. So I want to unlearn all these things, and I want to adopt that simplicity and that sincerity which were there in me in my childhood. सो शो मी सन, इसलिए मेरे बेटे मुझे बताओ, हाउ टू लाफ, शो मी हाउ, मुझे ये बताओ कि कैसे मैं हंसो. आई यूज़ टू लाफ एंड स्माइल, जब मैं बचपन में हंसता था और मुस्कुराता था, तो वो मैं कैसे इख्तियार कर लो. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, एक दफ़ा का जिक्र है कि जब मैं आपकी तरह छोटा था और जैसे मैं था वही मैं कैसे बन जाऊँ, मुझे वही बताओ. तो पैराफ्रेज में यही होगा कि in this stanza the poet says, the poet plays the role of a father, and he says his son that, oh my son, you should tell me that how should I laugh, and when I was laughing in my childhood, so how was that laughing and that smiling. I want to adopt this one, the smiling or the laughing of my childhood, because nowadays my laughing is full of my laughing is nowadays not sincerity, full of unsincerity.
insincerity, right? Now in the explanation we will say that this stanza has been taken from the poem Once Upon a Time. This poem has been composed by Jibril Ukara. This poem reflects how people change over the year and become untrustworthy. The poet highlights the changes in the way people used to behave in the past and how they are behaving now. Yeah. So now explanation. In this stanza, the poet again play the role of a father, and he tells his son that, oh my son, now you are a young man, you are a small man, you are very sincere. When you are laughing, you laugh with your heart, you laugh with your eyes. When you shake hand with the people, so you shake hand with sincerity, warmth, and trustworthiness. So you should tell me, how can I adopt that style? I have forgotten that way in which I was laughing in my childhood with the people and smiling in my childhood and the people. Nowadays my smiling is just like the smiling of a hypocrite person. You should show me all these things so that I should relearn all these things, and I become a sincere and simple and straightforward person, and I forget all these things which have come in me with the passage of time. So which I have adopted from the society, I want to forget all these things. So you should tell me, how can I will become innocent and a child like you? How can I will adopt such behavior in which there is sincerity, there is love, there is warmth, there is passion, and how can I will forget all these hypocritic action? I hope you will have learned, dear student, or try to listen again and again, and try to share with your near and dear one as well. If there is some difficulty to you, you should try to learn all the lesson. When your vocabulary increase, then it will be easy for you to understand each and everything. Don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz. I love you all. Thanks.